We are live only. Mute her. కిషోర్ గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హేమ గారు మీరు మాట్లాడొచ్చు. We are live only. నమస్తే అందరికీ, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని మనం ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటాము తెలుగు వారమంతా. అప్పుడెప్పుడో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నారు, అప్పటి నుంచి మనం ఎంతో గర్వంగా చెప్పుకుంటుంటాము. అయితే మన జనరేషన్స్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవడం వల్ల తెలుగు లెస్సే అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఈ మాట నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, పోయినసారి సెన్సస్ 2011లో చాలా మంది తెలుగు అన్న మాట టిక్ చేయడం మర్చిపోయారో, మరి ఇంగ్లీష్ అని రాశారో తెలియదు, కానీ సెన్సస్ మాత్రం తెలుగు వాళ్ళది చాలా తక్కువగా వచ్చింది. పోయినసారి 2011 సెన్సస్ లో మనకి 14,653 మాత్రమే వచ్చారు. అయితే ముందుగా ప్రారంభం చేసేకి ముందు కార్యక్రమం హౌస్ కీపింగ్ రూల్స్ చెప్తానండి. ప్లీజ్ కీప్ యువర్ వీడియో ఆన్ అండ్ ఆడియో మ్యూట్ చేయండి, సో అందరికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది. అండ్ రీనేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. మీ పేరు, మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వస్తున్నారు అన్నది తప్పకుండా రాయండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి 37 ఆర్గనైజేషన్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ అందరికీ నా మనవి ఏంటి అంటే, మీకు నేను ఆల్రెడీ మా టీమ్ కోడ్స్ పంపించారు కాబట్టి ఆ కోడ్ పెట్టి, ఆ కోడ్ తర్వాత మీ పేరు పెట్టుకొని మీ ఆర్గనైజేషన్ పేరు కూడా పెట్టుకోండి. దానివల్ల మా టీంకి మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కార్యక్రమం అయిపోయిన ఎండింగ్ లోకి వచ్చే టైంలో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆనంద్ గారు మీ అందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇస్తారు వీలైనంత మటుకు. ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, స్లైడ్స్, తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా మీకు కావాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు అందజేస్తాము. అయితే అజెండా ఏంటి అన్నది ముందుగా చూద్దాము. వెల్కమింగ్ తర్వాత ఇంట్రొడక్షన్. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ లో మనకి 37 ఆర్గనైజేషన్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి, అంటే టోటల్ గా మాతోని కలుపుకొని 38 ఆర్గనైజేషన్స్ అవుతాము మనందరము. సో ఇంట్రొడక్షన్ లాగా, అంటే జస్ట్ టు పుట్ నేమ్ ఫేస్ టు ద నేమ్ లాగా అందరి పేర్లు చదువుతాము. మా టీమ్, అవర్ టీమ్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు స్పాట్ లైట్ యూ అండి. ఆ తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ బై శ్రీ హరికిషన్ జీ ఉంటుంది. సెన్సస్ అఫీషియల్ అన్నమాట. హరికిషన్ జీ మిస్త్రీ గారు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత ప్రెజెంటేషన్ ఆన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ ఇన్ సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటిది ఇస్తాము. దాని తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ కి మూవ్ ఆన్ అవుతాం అన్నమాట. సో ముందుగా నేను చెప్పినట్టుగా ఇంట్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. అదే, అందరికీ నమస్కారాలు. అయితే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా తెలుగు వారందరము ఎంతో గర్వంగా మనం చెప్పుకుంటాము దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అన్నది. సో ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా 2011 సెన్సస్ లో మనకి కొంచెం డిసప్పాయింట్మెంటే అయిందండి. 14,653 మంది మాత్రమే, అంటే పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కలిపి అంతే ఉన్నాము మనం యూకేలో అని వచ్చింది. అప్పట్లోనే మనకి 30,000 దాకా ఉన్నాము, కానీ సెన్సస్ హాఫ్ కంటే తక్కువ వచ్చేసాము మనము రికార్డింగ్ లో. అయితే అందుకని అక్రాస్ ద యూకే అందరూ ఆర్గనైజేషన్స్ చేతులు కలిపి ఒక అవేర్నెస్ తెలుగు వాళ్ళలో క్రియేట్ చేయడానికని ఈ కార్యక్రమం తీసుకొని ముందుకు వచ్చాము. అయితే
ఇది మొట్టమొదటిసారి యూకేలో జరుగుతుంది. 38 ఆర్గనైజేషన్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ పైకి రావడం కానీ, ఒక టాపిక్ ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు రావడం కానీ ఏదైతే ఉందో అది మొట్టమొదటిసారి అవుతుంది. ఇది మెయిన్ మోటో మనకి తెలుగు భాష సేవ అన్నది అనుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము. తెలుగు భాష ఫోకస్ అన్నమాట మనకి. అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ ఇంతమంది ఎంతో సపోర్ట్ చేసి ముందుకు వచ్చినందుకు అందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. ఆర్గనైజేషన్సే కాకుండా చాలా మంది ఇండివిజువల్స్ కూడా ముందుకొచ్చి సహాయం చేశారు, సపోర్ట్ చేశారు. కాబట్టి పేరు పేరున అందరికీ కృతజ్ఞతలండి మా తరఫున, అందరి తరఫున. అయితే ఇప్పుడు నేను మన ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఒక్కొక్కళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ పేరు చెప్తానండి. అండ్ మా టీమ్ విల్ ట్రై టు స్పాట్లైట్ యూ while I'm going to read out the names. మీరు తప్పకుండా మీ ఆర్గనైజేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టయితే ఆ కోడ్ ఏదైతే పంపించామో ఆ కోడ్ పెట్టుకొని మీ పేరు, ఆ తర్వాత మీ ఆర్గనైజేషన్ పేరు తప్పకుండా పెట్టండి. ఓకే, ముందుగా ఎందుకంటే ఇంతమంది ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చారు, పెద్ద చిన్న అందరూ, కాబట్టి ఒక ఆర్డర్ లో నేను చదువుతున్నాను. అంటే ఏ రకంగా మనం ఆర్డరింగ్ చేయాలి అన్నది కొంచెం డిఫికల్టీనే. జియోగ్రఫికల్ గానా లేకపోతే సైజ్ వైజ్ గానా అన్నట్టుగా కాకుండా ఈసారి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో వెళ్తున్నామండి. కాబట్టి అందరూ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లోనే చదువుతున్నాను. ముందుగా ఏల్స్బరీ కమ్యూనిటీ, తెలుగు కమ్యూనిటీ ఏల్స్బరీ అన్నమాట, దీపా విశ్వమోహన్ గారు అండ్ ఆల్సో ఫణీంద్ర గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మమ్మల్ని సపోర్ట్ అందరం కలిసి చేద్దాం అనగానే ముందుకు వచ్చినందుకు. ఒక్కొక్కళ్ళ పేరు చదువుతానండి. అండ్ నెక్స్ట్ కోటా వచ్చి కోవెంట్రీ తెలుగు అసోసియేషన్, రవి వెత్సా గారు, జ్యోతి బలుసా గారు. ఆ తర్వాత క్రాయిడన్ తెలుగు అసోసియేషన్ నరసింహ సల్లూరి గారు. దీపం బర్మింగ్హామ్ లో శ్రీనివాస దాసరి గారు. హిందూ కల్చరల్ అసోసియేషన్ కార్డిఫ్ అన్నమాట, ఇది కార్డిఫ్ లో ఉన్నది, సురేష్ అరవా గారు. అండ్ ఇండియన్ ఐలాండ్ అకాడమీ బర్మింగ్హామ్. నెక్స్ట్ కెంట్ తెలుగు కమ్యూనిటీ, LATA అంటారు, లతా అని. సో లీడ్స్ ఏరియా తెలుగు అసోసియేషన్ అన్నమాట ఇది. తర్వాత తెలుగు స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ మన తెలుగు అని. థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ, ప్రతి వారికి థ్యాంక్స్. ఆ తర్వాత నీతా నార్థన్ ఐర్లాండ్ తెలుగు అసోసియేషన్. తర్వాత NWTS నార్త్ వెస్ట్ తెలుగు సంఘం, వేణుగోపాల్ గారు, థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఆర్పింగ్టన్ తెలుగు అసోసియేషన్. ఆ తర్వాత పైడా పిరమిడ్ యోగా డాన్స్ అకాడమీ. నెక్స్ట్ ప్రెస్టన్ తెలుగు అసోసియేషన్. తర్వాత సంస్కృతి యూకే. తర్వాత సంక్రాంతి యూకే, సియా అని. నెక్స్ట్ సౌత్ ఇండియన్ అసోసియేషన్, వాళ్ళు డార్బీ తెలుగు అసోసియేషన్. శ్రీరామనవమి వాళ్ళది బర్మింగ్హామ్ లో. సో శ్రీరామనవమి నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ మనకి సాలిహల్ నుంచి తెలుగు బడి. నెక్స్ట్ షెఫీల్డ్ తెలుగు అసోసియేషన్. తర్వాత స్విండన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. తర్వాత తాల్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్.
తాల్ నుంచి మనకి భారతి కందుకూరి గారు అండ్ ఆల్సో రాజేష్ తోలేటి గారు వచ్చారు. నెక్స్ట్ మనకి తారా, తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ రెడింగ్ ఏరియా తారా. ఆ తర్వాత మనకి తెలంగాణ యూరోప్ కల్చరల్ అసోసియేషన్. నెక్స్ట్ మనకి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ బర్మింగ్హామ్. నెక్స్ట్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ బేసింగ్స్ట్రోక్. తర్వాత మనకి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ సటన్. నెక్స్ట్ మనకి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ వేల్స్, సుజాత తల్లాది గారు. అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగు కల్చరల్ సొసైటీ నార్థన్ ఐర్లాండ్, శ్రీకాంత్ గారు. అండ్ తెలుగు వనితలు కోవెంట్రీ సునీత గారు. అండ్ తెలుగు వెలుగు, తెలుగు వెలుగు ఏదైతే ఉందో అది చాలా చిన్న అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కలిపి అన్నమాట. దీపం అండ్ రామనవమి అండ్ సంక్రాంతి అండ్ ఉగాది ఉత్సవ్ కమిటీ అన్ని కలిపి అన్నమాట. ఆ తర్వాత టీపీ యూకే, దట్ ఈస్ తెలుగు పీపుల్ యూకే, హిమా గారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఉగాది ఉత్సవ్ బర్మింగ్హామ్. ఆ తర్వాత మనకి వాటా వారిక్షేర్ తెలుగు అసోసియేషన్, శ్రీ మహాదేవ్ గంటి గారు అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ సురేష్ గురిజాల గారు. నెక్స్ట్ మనకి వాట్ఫర్డ్ తెలుగు బడి రామ్ కుమార్ గారు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి సంక్రాంతి సంబరాలు చంద్ర గారు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి సరే ఏరియా తెలుగు అసోసియేషన్ డాక్టర్ సుందర రాజు గారు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ UTHO. UTHO ఏదైతే ఉందో అది యూకే తెలుగు హిందూ ఆర్గనైజేషన్, తెలుగు ఫోకస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. అందరూ చేతులు కలిపి ఐకమత్యంగా ముందుకు వచ్చినందుకు తెలుగు భాష సేవ కోసం అందరికీ ధన్యవాదాలండి. నేను పేర్లు చదవనట్టయితే నన్ను క్షమించండి. చాలా అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చదువుకుంటూ వెళ్ళాను అసోసియేషన్ నేమ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వచ్చి సెన్సస్ 2021. మనకి ఇక్కడ హరికిషన్ మిస్త్రీజీ has come from Bradford. He works for census 2021. And మనకి హరికిషన్ జీ గారు, he is also a founding member of Bradford Hindu Council and he is also currently General Secretary there. And హరికిషన్ జీ గారు ONS నుంచి ఆఫీస్ ఆఫ్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి హిందూస్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి over to Harikishan ji, Mistry ji, to give us a presentation on Census 2021. Thank you, Andy. Over to Harikishan ji. Namaste. Yeah, namaste. Sorry, I was the host didn't allow me to unmute. So namaste. First of all, can I say congratulations to everybody? This is so fantastic. 36 different organizations. The organizers, thank you so much for doing a fantastic job. I am extremely happy today because India won the cricket, so I'm even more happier today to be with you all today. So I'm really happy to share my presentation with you. I am going to turn my video off because the bandwidth isn't very good. But for the next 20 minutes, I'll present and then we can have a question and after the session. So thank you very much. If you can present the slides for me, please, Kishorji.
Yeah. Is that okay, Harkishan? Are you able to? హరికిషన్ జీ గారిని అన్మ్యూట్ చేయండి. హరికిషన్ జీ గారిని ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. నేను చేస్తున్నానులేండి. Okay. I've tried. Yeah. Thank you. Yeah, so namaste everybody. My name is Harkishan. I'm from Bradford. I cover the Indian community. My role is to engage with the whole of the Indian community to ensure that everybody knows the importance of the census, the importance of filling the form in correctly and on time. Could I have the next slide, please? Next slide, please. Okay, so these are some. Is it not possible on full screen? Okay, so I'll just continue. These are some of the topics I'm going to cover. What is the census? There's some very important topics I want to make sure about. The personal data, so you'll be sharing your personal data. I'll ensure that it is kept safe. There's certain questions that are very pertinent to our community, so I'll mention that. I'll give you a completion time scale. I will also give you tips on how to fill the form in, and then I will take answers, questions and answers at the end. Next slide, please. Next slide, please. Like a bit of a technical issue on side. Shall we not do it in slideshow then? Just do it in normal and I'll continue with that. Okay, the census is a survey that happens every 10 years and it gives us a picture of all the people and households in England and Wales. The ONS, which stands for the Office for National Statistics, and the statistics we generate are independent from government. Although we report to UK's Parliament, our work is protected from political interference. All kinds of organizations, from local authorities to charities, use the information to help us provide the services we all need, including transport, education, and healthcare. Without the census, this would be much more difficult to do. Next slide, please. So protecting your data and keeping it safe is very, very important. The safety of your information is our top priority. The census asks questions about you, your home, and the people who live in it. The census has a proud 200-year history of keeping this information safe. What's more, no one can tell who you are in the statistics we generate. We will never use your personal information to try to sell you anything or find you. We will never share your information on. We do not share this information with any other government department, i.e. Home Office, Immigration, HMRC, any office. So nobody will get to see this data. Even the police are available to see this data. So census records will be kept secure for 100 years. Only then can future generations view them, for example, who are interested in family history. But the information we produce this year will be scrutinized, will be checked, will be verified, and to ensure it's as correct as possible. And then next June will be available. It will be available for anybody to view in a public setting, and you can look at any tables, any data that's been shared. And you can, I will give you a website which you can have a look at now and look at the data from 2011. And finally, everyone must complete the census. It's a legal requirement. Anybody who doesn't fill it in will pay a £1,000 fine. Next slide, please. So the census is unique. There's simply nothing else that gives so much detail about us and the society we live in. It tells us what our needs are now and what they're likely to be in the future. It also gives us a snapshot on how we live for future generations to look back on. So here, the government, the local authorities, the charities use this information to shape and develop policy, decide where billions of pounds of funding will be needed most,
plan and run services such as schools and health services, roads and libraries. And most importantly, you know, with the Black Lives Matters, this is really important that everybody is treated fairly and equally. So we will monitor equality. Next slide, please. So you're part of the Indian community. We have done so much in this country. We have contributed economically, and we've contributed to the way of life of this country. So your data, the number of jobs you do, the houses you own, the cars you run, the qualifications you have, all this data will be something that we can be proud of and we can share with the rest of the UK and to say how progressive our community is. But we've also got to remember that we have got some high blood pressure problems and diabetes problems, and we need to have services in place to ensure that these services can help us in our community. One of the biggest areas is elderly. So my mum is 92. She had 9 children, and all of his 9 children are moving into the age of needing elderly care and home care and travel and everything. So elderly care is going to become very important for our Indian community. So it's very important that the data we produce will help them give us the services we require. Next slide, please. So knowing what your community needs helps organizations like councils and public services in your area and across England and Wales. Information you give informs where billions of pounds of funding is spent on things like transport, education and health. Whether it's planning a new school, doctor surgeries or bike lanes, the information you share has an impact on lives of everyone in England and Wales. So 2 areas that I've just identified. One is public health and social care. You know, there's certain areas we need support in. Education is so important in our culture. We thrive on making sure every one of our children goes to as far as possible to university, etc. So we want to make sure that the schools and nurseries in our area are the best, and the people who teach us, the qualified teachers, are the best, because we believe that the first gurus in our life are the parents, and the next gurus in our lives for our children will be the teachers. So we want to make sure that the services they provide our community are the best possible. Next slide, please. So everyone should have the support they need to take part in the census. We've made the questionnaire as simple as possible. We know most people will be able to do this online, but some will need extra help. So Census 2021 will be digital first, meaning it will be mainly online. We will offer a wide range of support services to make sure the census is accessible and inclusive as possible. These include the following: guidance and support in many languages and formats, but we must remember that the questionnaire must be filled in English. So translations for the questions, but when you fill it in online or in the form, you must fill it in English. Help at local centers. This is COVID dependent. They will have trained staff with computers where people can go along and access these, but this is COVID dependent. A contact center where the number of people has been increased 5-fold. This will give help to people over the phone, via web chat, various other means, and they will have various different languages that people speak there. And if they don't have the language that you speak, they will make you an appointment and you can speak in that language. There's, I think, 53 standard languages, and then there's other languages that you can make an appointment for. After the 21st of March, if you haven't completed your form, then there'll be 40,000 field officers who will be knocking on people's doors to say, look, you haven't filled in your form. Is there any difficulties? Do you need any help? They'll signpost you in the right direction. You will also start receiving a card, a postcard, which will say, basically, you haven't filled in your census, please do fill it in. You will get 4 reminders every week for 4 weeks. The last one will be very harsh, saying, if you don't fill it in, you'll get a fine. Okay, so it's very important that we follow this. Questionnaires, if you don't want to do it online, there is paper questionnaires. It's in large print as well. There's Braille, there's sign language for people who are deaf. So every disability is covered. Next slide, please. So I can't remember what I did 10 years ago. Some of you might not have been in this country 10 years ago. So it's very important to understand what are the main sections of the census. So the first part is just a bit of an introduction, a bit of a declaration, how many people live in the house, things like that. And remember, the 16-digit code is per household, not per individual, per household.
So the second part of the question is about the household. Is it a 3-bedroom house, 5-bedroom house? Is it a bungalow? Is it detached? Is it central heating? Is it owned, rented? So there's questions around the house. Next question. Next slide, please. So then you will have individual questions. For example, say there's 5 people living in the house. Each person has to fill in the individual questions. So there'll be 5 sets of questions for each member of the family to fill in. They will need to answer questions about their country of birth, the qualifications, employment, general health, etc. So every member of the family, no matter what age they are, they have to fill that information in. The only reason for the visitors question is if somebody is staying at your house overnight. If somebody is staying at your house overnight, you need to include them. But with COVID, I don't think there'll be many people staying at our house overnight. Next slide, please. So this is the first of the 4 questions that are really important to our community. First one is national identity. So I want to read out what it says in red. It says, this relates to where you feel you belong, such as the country or countries you think of as home. This could be different from your citizenship or ethnic group. So here, you've got to remember that online, when there's a square box, you can tick more than one option. And it also at the top is a select all that apply. So for me, I would fill it in as I'm proud to be British. So I would tick British. I would also tick other. And then when the other button comes up, I would put Indian. So my answer to this would be British, other, Indian. So I'm basically it'd be British Indian. Okay. So it's very important that your community leaders tell you how to fill this form in. This is how I would fill it in. Next slide, please. So some of you might remember I did a lot of work around the blood and organ donation between 2016 and 2018, and I kept on talking about this 14% BAME community. The 14% comes from the data from 2011. In that statistics, Asians and British Asians made up 7.5%. Next slide, please. So ethnicity is very simple. It's a round, it's a radial, they call it a radial button. So you can only tick one, you can't tick more than one option. So here we would all fall into the Asian or Asian British. Next slide, please. So again, this is which describes your Asian ethnicity group, and we all, majority of us will fill into Indian. If you don't fill into Indian, then you can choose any of the others as well, but I'm sure majority in this group will be Indian. Next slide, please. So this is a very important question. It's religion. Religion is a voluntary question, so people don't have to answer it, but this is the downside of it. If you look at this slide here, when 4.2 million people from the Asian British answered this question, nearly 350,000 did not put a religion. Nearly 234,000 said religion not stated. Over 39,000 said other religion. If you look at the bottom line, Muslim, they have, we know there's a Sunnis and Shiites and other denominations in their community, but they all put Muslim. We know in Christian, we have Church of England, they have Catholics, they have Protestants, they have various denominations, but they all put Christian. Our community, for some reason, we break it down. So it's very important that our leaders tell us what buttons to tick. Next slide. So when the Asian went down to Indian, again, nearly 150,000 did not state a religion. That affects our potential of getting funding, our potential of getting services for our community. That Hindu number at 621,000 could easily have been nearer 800,000. And that affects every one of us. So it's very important that we talk to our community and tell everyone that this is voluntary, but we must answer this question. Next slide, please. So here you can only tick one. It's a radial box again. So I would tick Hindu. Your leaders could tell you and will advise you on how to do it that way. But I would tick Hindu because I'm proud to be Hindu. Next slide, please. So this is very important as well. So in the past, people would have just said, what is your main language? And a lot of us speak English at home, but it's not asking that. So what I would do here is I would tick the other button. When you tick other, it says, what is your language? What do you speak at home? What do I speak to my mother in? What do I speak to my elders in? What do I want to communicate with them in? My language there would be Gujarati. I'm sure most of the people here will be Telugu.
Kannada or Marathi or Bengali or Hindi. So you should be proud and put that into the other box. Then you will get another question asking how well can you speak English? And I'm sure most of us in this community, in this group, will be able to speak English very well. So we've answered the English question as well as promoted our mother tongue. So it's very important that we do this. Next slide, please. So here there's 3 new questions added to the questionnaire this year. One is on the armed forces. So if we know any friends who are from the Nepali community, and we know there's hundreds of Gurkhas who've done a fantastic job for the UK armed services, if they're veterans, must ask them to fill this form in. It's only for the veterans, so the government can look after our veterans in a better way. The other 2 questions are on gender identity and sexual orientation, and I will go through that in a little while. Next slide, please. So here's how is the data used? So here, there was a lady called Nishma Patel who used the data from the 2011 census to help with dementia and in diagnostic of dementia in Asian and Black people in the Redbridge area. The Muslim Council of Britain used the 2001 data to increase the number of Muslim chaplains in the hospital. When I was talking to our people in London, etc., they were telling me there's a lack of Hindu chaplains in our hospitals. And lots of our people who were in hospital over the last year, suffering with COVID, etc., were dying without a chaplain there. So we can use this data next year to look at whichever country, whichever part of England we are, and go to our appropriate authorities and increase the number of Hindu chaplains in our hospitals. The one biggest example I can give you is of the mandir in Watford, which is the ISKCON mandir, Hare Krishna Hare Rama mandir. This was on the verge of being closed down by the council. If you think about Janmashtami, on Janmashtami, the mandir gets about 40,000 visitors. And the residents were very worried about the traffic, and they all complained. The council said, we're going to shut the mandir down. The Hindu community protested, but the reason why it got saved was because there was a high percentage, a high population of Hindus within the 5-mile radius of the mandir in Watford, in Edgware, in Harrow, that the council had to back down and leave the mandir open. And that mandir is thriving, and it's getting bigger and more popular every day. So it's very important that we put the right data, we fill in the census correctly, because the data is going to help our community with various projects in the coming future. Next slide, please. So here's the time scale. I had some where it's all blank. There was other things happening, but we're already into March. So you will have all received initial contact pack. There's 2 variations. Majority of us will receive a letter, and it will give us a 16-digit code. In some parts of the UK, where the ONS have done some statistics and analysis and found that there's a high percentage of people who don't go online, they will also get a paper questionnaire at the same time. Okay? But on the questionnaire, it says you can do it via the paper or go online and fill it in. So I'm urging everybody to go online and fill it in. I'm telling you, it's so simple, easy to do. So once you get your 16-digit code, you can go online and start filling in your census questionnaire. The reason for the 21st of March, I've told you, is just because if somebody's staying at your house, but you can start filling in the questionnaire today and send it off, and it will be all filled in. And I'll give you some tips on how to fill the questionnaire in a little while. So after the 21st of March, you will get 40,000 office staff who might come and knock on your door. You will get reminder cards, and eventually around May, you may be fined £1,000. And I'm sure everybody in the Indian community, none of us want to be fined. Next slide, please. So here's the kind of letter you'll get. In the box there, it says the 16-digit code. It says very clearly, go on to www.census.gov.uk, put in your 16-digit code. It says here, by law, your data is protected. And it says it'll take about 10 minutes per person to fill it in. So if there's 5 people, it would take about 15 minutes to get filled. What I'm telling our community, and I'm really focusing on that, some of our elder people may not be able to use the computers. Our vulnerable people might not be able to use our computer, but there's a lot of us who can help out. So as long as the person in the household
gives permission for somebody else to use that 16-digit code to fill the form in, we can go online. So for example, if my daughter is in London, I'm in Bradford, I get the 16-digit code, I can't go online, I could ring her up and said, daughter, this is my 16-digit code. She could go online, she could type it in, and on the phone, I could answer the questions for her, and she could fill the form in for me. So look out for neighbors, look out for our elderly, look out for our vulnerable who can't do this, and provide that service. This is a fantastic opportunity to do seva for our community and make sure everybody from our community answers the question correctly, and which will benefit our community going forward. Next slide, please. So if you get stuck, here are all the numbers. So the website details are there. The contact center is there. I've been told the contact center is getting so many calls at the moment because everybody's got their forms. So if you can go online and get the details, that'd be great. There's a language line. So if you can't speak in English, you can go on this language line and they'll be able to speak to you in your language. So there's lots of help and support out there for you. Next slide. So if you can't contact the contact center and you're pretty good on computers, so you can go on the computer, you can find a support center. So if you look at the bottom right-hand corner, it says find a support. When you put your support, click onto that, you put your postcode, it will give you a support center. You can download stuff in various different languages. If you haven't got your access code by the 12th of March, I would ring the telephone number or go online and request a new access code on the top right left-hand corner. So let me just, when I said about the two new questions about gender equality and sexual orientation. So if somebody in your household who's over 16 doesn't want to share that information with you, as a householder, you can fill in the information, but as a 16-year-old, they can ask for a separate 16-digit code, which they will be supplied with. They can answer their sexual orientation or gender equality themselves, and they can supply that information that will override whatever the householder has filled in. So remember, if they don't want to share this information, they don't have to. So there's various support online and on the contact center as well. Next slide, please. So hopefully I'm going to give you some tips on how to fill the form in. So majority of the questions are very easy. It's a tick box. There's only 2 or 3 questions where you got to type in, for example, what is your job or what does your employer do? So that's, but majority of it. So if it's a square box, you can tick more than one selection. If it's a radial, you can only have one answer. Okay, next slide, please. So you've got to fill it in as it's appropriate. So say circumstances may have changed during the coronavirus pandemic. Answer all questions based on the situation as it is now. Okay, it's very important. Next slide, please. So when you go online, this will be the online form. It says in the green, start the census. So you would start the census by clicking this button. Next slide. So then you would enter your 16-digit code. It would come up with your address because I said that 16-digit code relates to your address, to your postcode. So then you answer, yes, this is my address. Next slide. So then it would ask you who lives at that address. So you would put your name in, address in. So then it would keep on asking you how many people live in the house. If there's 7 people, then you would put 7 people's names in one after another. They would say in that, how you relate to the first person. So if they're my daughter, my son, I would say my daughter, my son. Or if it's my wife, I would put my wife. If it's my grandparents, you would put them. So they're just asking for the relationship between you and other people. Next slide, please. So here, this is a very important question. So who needs to be included in your household? So obviously everybody who's living there. So this is, can you just reduce? I can't read that very well. It's very faint. Okay, so one question, Kishorji, can you just, so I can read it? Yeah, reduce it. Reduce it, please. It's gone too blurred. Okay, so anybody here who's over 3 months, anybody in the UK over 3 months, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on. Right, anybody in the UK over 3 months must fill in the census form, okay?
if somebody's gone on holiday, for example, somebody's in India and they normally live at that place, they must fill in the form as well. If you're in a care home or a hospice or whatever for 6 months or less, you must put them in your address. So all the people living there, anybody here for more than 3 months, anybody on holiday abroad must be included in the form. Next slide, please. So here, again, you would identify who lives at the house and keep on adding. Next slide. So you will get, Kishoji, can you reduce this? This is very blurred and I'm sure people can't read it. Is there anything you can do? Like go back to normal PowerPoint presentation. Yeah, just go back to normal, please, because this is not very good. Okay, so you will get this form and it says people who live there and you've completed that part, completed that part. On the right-hand side, it says view your answers. So once you've filled in the form, you can view your answers, okay? So it's very important that you can go on this. Next slide, please. That's better. Leave it there. Okay, next slide, please. Okay, leave it there. That's great. So you can see more clearly here. So you've go back, please. So here you can see very clearly you've completed the first 2 sections. You can view your answers and you haven't started the section about the person. So next slide, please. So here, what is your country of birth? So wherever you're born. So if I was born in Kenya, I would put Kenya. Next slide. And then we would ask you questions about your general health. And then if you're having a general health problem, you would be asked about the care that somebody provides. So if you've got an elderly person and you need to provide them with care, you're providing the care for them. Next slide, please. So here it says in the last 7 days, were you doing any of the following? So if you've had a COVID or anything, it says if you were quarantining or self-isolating, then you would put that you're temporarily away from work or on holiday or temporarily laid off. So you need to answer it exactly as you're living now. Next slide, please. So how would you travel to work? In the past, you might have gone to the office, you might have gone on the train, you might have gone on the bus or whatever, but you got to answer the question that you're doing now. I'm currently working from home. I don't go out anywhere. So I would put working mainly from home. So you got to answer the question as it is current. Next slide, please. So here, once you've done the form, it says completed, completed. You can view your answers. This is not complete until you tick the green button at the bottom. It says submit census. The census won't be submitted until you press that button, okay? So it's very easy to fill online. Okay, next slide, please. So this is a real opportunity for our community. Going forward, if we need future help with elderly centers, with diabetes, with elderly homes, you know, we can use this data to say to the council, we've got a large community in our area. Please, we need Hindu chaplains, we need a mandir, we need a community center for our elderly. This data will give us the opportunity to talk to our councils and get the services for our community. Also GCSE exams in various different languages, etc. So it's really important that we pay attention to the census. Next slide, please. So, you know, there's 133 people on this call. There's 36 different organizations being represented. I want urge you to become champions. Yeah. Working together, we can be the future for our community. Look out for the elderly and vulnerable in our community. Identify them, give them a call, ensure that you can support them by filling in the forms and helping them fill the forms in. As I said, as long as they give you permission, to use their 16-digit code, you can do that. Look in our neighborhood, look in our area, who's elderly. This is ideal time to do some seva, and you know, doing this is going to be fantastic. Next slide.
So there's not just me, but there's another, there's a bigger list than this now. There's about 14 community advisors throughout the country who are doing this. And if you need support in your particular area, I'm sure Kishorji and everybody will share this slide with you, and you can get in touch with them to provide and even give you some support on completing your forms, okay? Next slide, please. So these are my details. I'm happy for people to contact me via email, etc. And I'm happy to support them with completion events, you know, ask me questions on how to fill forms in. But I'm sure as community leaders, as IT experts, you'll all be able to help and support our community get this done by the 21st of March. Remember, you've got whole of April to fill it in as well. So there's no sort of urgency to do it by 21st of March, but let's get the whole community to answer these questions as quickly as possible. Next slide, please. So thank you to all the 36 organizations for coming along and listening to my presentation. I apologize for the slides being a bit blurred, etc. We've got a few technical problems, but really important that we take this message forward. Namaste, thank you very much. Can I just finish off by showing you two things? So first of all, I just wanted to share that this is the letter. I'm sure a lot of you have got this letter with your 16-digit code on it. I've got my letter at home. So like I said, majority of us will receive the 16-digit code. But my mother, she lives in an area where, you know, a lot of people don't have access to computers. So she actually got a paper questionnaire. But on there, it says very clearly, you don't have to fill it, the paper one in. You can go online using the 16-digit code and go online. So some people who are in areas where they don't go online, so the ONS have used the data from DVLC and people like that, where people go online. So if they're in a bad area, they will get a paper as well. So namaste, thank you very much. Thank you so much, Harikishanji. That was a very detailed presentation. So I'm sure many of us have benefited out of it. Thank you so much, Harikishanji, for sparing time. Everyone, I want to give you a few instructions that you might have missed out at the start. Please switch on your videos and stay muted. And we will have question and answer session in a few minutes time. Okay, so Harikishan ji garu matladin tarvata okasari manam Telugu paranga, Telugu community paranga manaki ee census enduku use aitundi, ఏ రకంగా మన community benefit కావచ్చు అన్నది మాట్లాడుకుందామని కొన్ని slides ఉన్నాయండి ఇక్కడ. I will just present those slides. Hope you are able to see the first slide. Yes, thank you. అయితే ఇప్పుడు మనము ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెన్సస్ తెలుగు కమ్యూనిటీ పరంగా ఏంటి అన్నది చూద్దాము. అయితే ఈ సెన్సస్ ఏదైతే ఉందో 10 సంవత్సరాలకి ఒక్కసారి మాత్రమే నింపడానికి వస్తుంది. కాబట్టి we didn't want you getting it wrong. ఒకసారి something if you have not ticked it correctly, then మళ్ళీ మీకు 10 years దాకా ఛాన్స్ ఉండదు. కాబట్టి చాలా మంది చాలా ఎక్సైటెడ్ గా తెలుగు భాష సేవ చేద్దాము అనగానే ఎక్సైటెడ్ గా ముందుకు వచ్చి నింపేస్తాము, కోడ్ ఎలాగా ఏంటి అని అడిగారు. అప్పుడు నేను ప్లీజ్ క్షమించండి, కొంచెం ఆగండి, ప్రెజెంటేషన్ అంతా అయిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ చేయండి, కావాలంటే ఫిల్ చేయండి కానీ సబ్మిట్ మాత్రం చేయొద్దు అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఎందుకు అంటే చాలా ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా హరికిషన్ జీ గారి ప్రెజెంటేషన్ లో చాలా ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వి డోంట్ వాంట్ యూ గెటింగ్ దాట్ రాంగ్. అందుకని బికాస్ 10 years దాకా మళ్ళీ మనకి ఛాన్స్ ఉండదు ఆ పని చేయడానికి, మళ్ళీ వి కెనాట్ రెక్టిఫై ఇట్. అందుకని సో ఎస్పెషల్లీ మనకి దెబ్బ తాకింది కదా లాస్ట్ టైము మన సెన్సెస్ లో సగం కంటే సగం మంది మనం తెలుగు అని పెట్టలేదు. కాబట్టి లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ప్రీవియస్ మిస్టేక్, I was requesting everyone to hold on before you press the submit button ani. అయితే
ఇక్కడ జస్ట్ మనం వీకర్ రిప్రజెంటేషన్ లేకుండా ఉండేటట్టుగా ట్రై చేసాము. అందరూ ఆర్గనైజేషన్స్ అందరం కలిసి ముందుకు వచ్చాము ఈ తెలుగు భాష సేవ కోసం. ఐకమత్యమే మహాబలం అని ముందుకు సాగుతున్నాము. అయితే నెక్స్ట్ స్లైడ్ లోకి వెళ్తాను. ఇప్పుడు నేను మాత్రం మొత్తం హరికిషన్ గారు చెప్పినంత నేను కవర్ చేయను. మన తెలుగు కమ్యూనిటీకి ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ అని అనుకుంటున్నామో ఆ కీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ఐడెంటిఫై చేసి మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఒకటి మనం నేషనల్ ఐడెంటిటీ గురించి, తర్వాత ఎథ్నిక్ గ్రూప్ గురించి, లాంగ్వేజ్ గురించి అండ్ ఆల్సో రిలీజన్ గురించి మాట్లాడతాము. అయితే ముందుగా మనకి 14th క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వశ్చన్ మనకి నేషనల్ ఐడెంటిటీ మీద ఉందన్నమాట. నేషనల్ ఐడెంటిటీ అంటే మీ సిటిజన్షిప్ కానీ మీ పాస్పోర్ట్ ఏంటి అన్నది మాత్రం కాదు. మీ నేషనల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి అంటే మీరు మనం అందరం తెలుగు వాళ్ళం, డెఫినెట్ గా ఇండియా నుంచి వచ్చాము కాబట్టి మన యాన్సిస్ట్రల్ హోమ్ ఏదైతే ఉందో అది తప్పకుండా మన అందరిది ఇండియానే. కాబట్టి మీరు మీ నేషనల్ ఐడెంటిటీ క్వశ్చన్ లో మాత్రం బ్రిటిష్ అంటే బ్రిటన్ లో ఉన్నట్టయితే బ్రిటిష్ అని, వేల్స్ లో ఉన్నట్టయితే వెల్ష్ అని, అలా స్కాట్లాండ్ లో ఉంటే స్కాట్లాండ్ అని అలా టిక్ చేసినా కానీ దాంట్లో ఇంకొకటి అదర్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది టిక్ చేసి అక్కడ మీరు ఇండియన్ అని తప్పకుండా రాయండి. బికాస్ తెలుగు వాళ్ళం అంతా కూడా మనము వి హ్యావ్ ఆల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఆ తర్వాత ఎందుకు మనము ఇండియన్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి అని మీరు అడుగుతుండొచ్చు. అయితే దీనికి ప్రశ్నకి సమాధానం ఏంటి అంటే మనకి సిటిజన్షిప్ దాని గురించి ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే మానిటరింగ్ రేస్ హేట్ ఏదైతే ఉందో మన కమ్యూనిటీ ఏదైనా ఫేస్ చేస్తున్నట్టయితే యూకేలో అది మానిటర్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ డైవర్సిటీ అండ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా మానిటర్ చేయడానికి, ఈ డేటా మన గురించి ఇండియన్ ఆరిజిన్ అని మనం అన్నప్పుడు ఆ డేటా దానికి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో మన కమ్యూనిటీ బెనిఫిట్ అవుతుంది గవర్నమెంట్ పాలసీ మేకింగ్ లో వాళ్ళు మనని ఇండియన్ అని ఐడెంటిఫై చేసి చేయడం వల్ల. అదే కాకుండా హరికిషన్ గారు చెప్పినట్టుగా హెల్త్ వైజ్ NHS వాళ్ళ పరంగా వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్స్ కానివ్వండి, ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ డెసిషన్స్ కానివ్వండి, లేదా ప్రయారిటీ టు అవర్ ఎల్డర్లీ తెలుగు వాళ్ళు మన అమ్మ నాన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇంకా ఎల్డర్లీ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వడం కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పాలసీ మేకింగ్ లో కన్సిడరేషన్ లోకి వస్తాయి. అది కాకుండా మనకి అందరము కలిసి ఉండడం వల్ల మనకు ఒక వాయిస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి తప్పకుండా మనం ఇండియన్ అని టిక్ చేయాలి. అది కాకుండా ఎథనిక్ గ్రూప్ ఏంటి అన్న క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది మనది 15th క్వశ్చన్ అన్నమాట. 14th క్వశ్చన్ నేషనల్ ఐడెంటిటీ, 15th క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది మనది ఎథనిక్ గ్రూప్ గురించి ఉందన్నమాట. అది మనం అందరము తెలుగు వాళ్ళము తప్పకుండా ఇండియా నుంచి వచ్చాము కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇండియన్ అని మాత్రం టిక్ చేయండి. ఫస్ట్ జనరేషన్ అయినా, సెకండ్ జనరేషన్ అయినా, థర్డ్ జనరేషన్ ఇండియన్ అయినా కానీ మీరు మాత్రం టిక్ ఇండియన్ అన్నది తప్పకుండా చేయండి. అది పాలసీ మేకింగ్ లో మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే 14th 15th తర్వాత వచ్చే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో 16th క్వశ్చన్ అది రిలీజన్ గురించి ఉందన్నమాట. అయితే రిలీజన్ మీరు క్రిస్టియన్ కానివ్వండి, ముస్లిం కానివ్వండి, హిందూ కానివ్వండి, మీ రిలీజన్ ని మీరు తప్పకుండా టిక్ చేయండి. హిందూ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో హిందూ అయితే మీరు తప్పకుండా హిందూ అని టిక్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు అడుగుతుండొచ్చు, అవును మేము క్రిస్టియన్ అని టిక్ చేసినా, హిందూ అని టిక్ చేసినా, ముస్లిం అని టిక్ చేసినా లాభం ఏంటి అని. సో ఇక్కడ లాభాలు ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాము. మీరు హిందూ అయితే మీరు హిందూ అని మీరు టిక్ చేసినట్టయితే అప్పుడు మనకి పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గుళ్ళకి కానివ్వండి, లేకపోతే కమ్యూనిటీ సెంటర్స్ కి కానివ్వండి, క్రిమటోరియంస్ కి కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా మనకి ఈజీగా చేయగలుగుతాము. ఒక
ఒక ఏరియాలో ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంతమంది ఈ రిలీజన్ కి క్రిస్టియన్ కానివ్వండి, హిందూ కానివ్వండి ఉన్నారు అని అంటే ఈ హిందువులకి కానివ్వండి అవి పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈజీగా అవుతాయి. ఆ తర్వాత రిలీజియస్ స్టడీస్ లో కానివ్వండి GCSEs పిల్లలు తీసుకున్నప్పుడు మనము హిందూ అని మీరు టిక్ చేసినట్టయితే హిందూయిజం మనకి GCSEs లో తీసుకోగలుగుతారు. అండ్ స్కూల్స్ లో కూడా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారనుకోండి, ఒక ఏరియాలో ఇంతమంది ఉన్నారు అని, స్కూల్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సరే అయితే ఇంతమంది హిందువులు ఉన్నారు కాబట్టి హిందువులకి హిందూయిజం GCSE లో తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది, అంటే మీరంతా చూసే ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ. ఒక లండన్ లో ఉన్న ఒక హిందూ టెంపుల్ పర్మిషన్ కి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు అక్కడ సెన్సస్ ప్రకారంగా అది ముందుకు వెళ్ళింది అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మెయిన్ క్వశ్చన్ అండి మనకి దాని తర్వాత నేషనల్ ఐడెంటిటీ, ఎథనిక్ గ్రూప్, ఆ తర్వాత రిలీజన్ తర్వాత మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో మన తెలుగు కమ్యూనిటీకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది 18th క్వశ్చన్. ఇది మనం చాలా మంది బోల్తా పడ్డాము లాస్ట్ టైము, మరి కాబట్టి ఈసారి కొంచెం అంతా జాగ్రత్తగా నింపుదాము తప్పకుండా. ఇది కొంచెం మిస్లీడింగ్ గా ఉందండి, బికాస్ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అని ఉంది రాదర్ దాన్ మదర్ టంగ్ ఏంటి అని బదులు. కాబట్టి చాలా మంది మెయిన్ లాంగ్వేజ్ మనం నా కేసు కానివ్వండి, ఎవరిదైనా కానివ్వండి, తెలుగు వాళ్ళందరము పిల్లలు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి అది కంప్లీట్ గా ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్ లో ఎక్కువ అయిపోతున్నది. కాబట్టి మెయిన్ లాంగ్వేజ్ అనగానే చాలా మంది ఇంగ్లీష్ అని పెట్టవచ్చు. కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళం మాత్రం ఈసారి తప్పకుండా తెలుగు అని మనం రాద్దాము. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో తెలుగు అంటే మెయిన్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి నెంబర్ 18 క్వశ్చన్ కి తెలుగు అని మనం రాద్దాము. అయితే మీరు అడుగుతుండొచ్చు, ఎందుకు ఇంతగానం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని 38 ఆర్గనైజేషన్స్ అందరూ కలిసి వచ్చి ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అందరినీ తెలుగు అని పెట్టమని అని అడుగుతుండొచ్చు. సో నేను కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఏంటి అన్నది కొంచెం డీపర్ గా వెళ్ళి మాట్లాడదామండి. అయితే తెలుగు అని మనం టిక్ చేసినట్టయితే మనకి GCSEs లో లెసన్స్ లో అంటే మనకి ఇప్పటిదాకా కూడా మీరు గమనించినట్టయితే GCSEs లో తెలుగు మాత్రం సబ్జెక్ట్ లేదు UK లో. అంటే కేంబ్రిడ్జ్ వాళ్ళది వచ్చింది కానీ బట్ దట్ డజంట్ అప్లై టు UK. అయితే మనకి తెలుగు వాళ్ళకి GCSE తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు UK లో. మన పిల్లలు తీసుకోవాలనుకున్నా కానీ ఆ అవకాశం లేదు. కాకపోతే మనము ఇంతమంది ఉన్నాం కాబట్టి సరే మనం 50,000 మంది ఉన్నాము అన్నట్టుగా మనకి సెన్సస్ లో వచ్చినట్టయితే మనం మెల్లగా నేషనల్ లెవెల్ లో మనం గవర్నమెంట్ తోని లియసాన్ చేసి మనం తెలుగు కూడా GCSE లో ఒక సబ్జెక్ట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయమని అడగవచ్చు. మీరు చూసినట్టయితే పంజాబీ వాళ్ళు కానివ్వండి, హిందీ వాళ్ళు కానివ్వండి, గుజరాతీ అండ్ తమిళ్ వాళ్ళు కానివ్వండి, వాళ్ళ పిల్లలు GCSE తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది, తెలుగు వాళ్ళకి లేదు. అవును, మీరు అడుగుతుండొచ్చు GCSE తెలుగు తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి లాభము అని. దానివల్ల మీకు GCSE తర్వాత ఏ లెవెల్స్ లో అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఎన్ని GCSEs తీసుకున్నారు అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసే కదా మీకు ఏ లెవెల్స్ లో స్కూల్స్ లో పిల్లలకి ప్లేసులు వచ్చేది. మన పిల్లలకి మన తెలుగు భాష వస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా ఒక మెట్టు పైన ఉంటారన్నమాట. అందుకని ఆ తర్వాత మనం చూసినట్టయితే స్కూల్స్ లో నేషనల్ లెవెల్లో GCSEs అనే కాకుండా మనం లోకల్ లెవెల్లో చూసామనుకోండి, లైబ్రరీస్ లో మీరు చూసే ఉండొచ్చు పంజాబీ వాళ్ళకి కానివ్వండి, లేకపోతే డిఫరెంట్ అదర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి అక్కడ బుక్స్ ఉంటాయి, మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి. అలా మనం తెలుగు వాళ్ళం మనం ఈ కౌంటీలో మేము ఇంతమంది ఉన్నాము, ఈ టౌన్ లో మేము ఇంతమంది ఉన్నాము అని
అని మనం చూపించుకోగలిగినట్టయితే మనము మన తెలుగు మ్యాగజైన్స్ కానివ్వండి, తెలుగు న్యూస్ పేపర్లు కానివ్వండి, ఆంధ్రభూమి, ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు, సాక్షి, ఇవన్నీ ఆన్లైన్ చదివే బదులు లైబ్రరీలో తెప్పించుకోవచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి తప్పకుండా తెలుగు అని టిక్ చేయండి. అది కాకుండా గవర్నమెంట్ లిటరేచర్ కానివ్వండి లేదా లీఫ్లెట్స్ కానివ్వండి, అవి పబ్లిష్ చేసేటప్పుడు ఒక ఏరియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు అన్న దాని ప్రకారంగా ఆ లాంగ్వేజ్ లో కూడా లీఫ్లెట్స్ లిటరేచర్ పబ్లిష్ చేస్తారు. అది కాకుండా హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ NHS ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనం తెలుగులో ప్రింట్ చేయమని అడగవచ్చు. అది కాకుండా సైన్ పోస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రోడ్ సైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు ఒక చోటు ఉన్నట్టయితే రోడ్ సైన్స్ లో కూడా ఇంగ్లీష్ రాసి దాని కింద కూడా మన లాంగ్వేజ్ రాసే అవకాశం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనము ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు షో, మనం ఇంతమంది ఉన్నాము అని మనం చూపించగలిగితే వీ కెన్ లియసాన్ విత్ ద లోకల్ కౌన్సిల్ అనమాట. అది కాకుండా ఇప్పుడు నేను నా ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నాను అనుకోండి. మాకు ఇక్కడ లోకల్ గా కౌన్సిల్ తోని లియసాన్ చేసి ఇక్కడ పంజాబీ టీచర్స్ కి అండ్ ఆల్సో హిందీ టీచర్స్ కి ఫండింగ్ వచ్చేలాగా లోకల్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఇచ్చేలాగా వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు. దానివల్ల ఏమైతుంది అంటే పంజాబీ క్లాసెస్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ దే ఆర్ రన్ విత్ ద కౌన్సిల్, లోకల్ కౌన్సిల్ పేయింగ్ ఫర్ ద టీచర్స్ వేజెస్ అన్నమాట. అదే అలాగే హిందీ కూడా. కానీ ఒక చోట మనం తెలుగు వాళ్ళని చాలా మంది ఉన్నాం అనుకోండి, రగ్బీలో చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళం ఉన్నాం అనుకోండి, అక్కడ మనం లియసాన్ చేసి మాకు తెలుగు వాళ్ళకు కూడా క్లాసెస్ పెట్టుకుంటాము, మీరు ఫండింగ్ ఇవ్వండి అన్నా కానీ అది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మనం చూపించగలిగితే చాలా మంది ఉన్నామని. అంతేకాకుండా మన ఆర్గనైజేషన్స్ కి కావాల్సిన ఆఫీసెస్ కానివ్వండి లేదా పర్మిషన్స్ కానివ్వండి లేదా కమ్యూనిటీ స్పేసెస్ లేదా కమ్యూనిటీ హాల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనం లియసాన్ చేసి లోకల్ కౌన్సిల్స్ తోని తెప్పించుకోవచ్చు. ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు షో దట్ వీఆర్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ దట్ కౌన్సిల్ ఏరియా. అయితే ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తప్పకుండా తెలుగు అన్నది మాత్రం ఈసారి టిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అయితే ఒక వీడియో ఆల్రెడీ ప్లే చేశాము కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వీడియో ప్లే చెయ్యము, బికాస్ మీరంతా చూసారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు అంటుండొచ్చు, అవును ఇవంతా బాగానే ఉన్నాయి, మీరు చెప్పినవన్నీ పాసిబిలిటీసే, కానీ మేమేం చేయగలుగుతాము అని మీరు అడుగుతుండొచ్చు. హౌ కెన్ వీ హెల్ప్ అని. మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిల్లింగ్ అవుట్ యువర్ సెన్సస్ ఫామ్, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు గ్రూప్స్ లో కానివ్వండి, తెలుగు ఫ్రెండ్స్ తోని కానివ్వండి మాట్లాడినప్పుడు తప్పకుండా చెప్పండి. మాట్లాడడమే కాకుండా మేము ఇచ్చిన ఈ వీడియో కానివ్వండి, గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేసిన వీడియోస్ కానివ్వండి లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ స్లైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తప్పకుండా మీరు పాస్ ఆన్ చేయండి. మీరు ఎంతమందికి పాస్ ఆన్ చేస్తే అంత మంచిది. మళ్ళీ వచ్చింది అనుకోండి, ఏం పర్వాలేదు, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రిమైండర్ టు దెమ్. కాబట్టి తప్పకుండా మీరు వేరే వాళ్ళ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ అందరికీ కూడా మీరు పాస్ ఆన్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హర్కిషన్ జీ గారు ఆల్రెడీ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ స్లైడ్స్ అన్ని చూసాము, తెలుగు కమ్యూనిటీకి ఏ రకంగా యూస్ఫుల్ అన్నది. We will open the floor to question and answer session అండి. అయితే ఆనంద్ గారు is going to moderate the question and answer session. మీకు ఏవైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టయితే రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మనకి జూమ్ లో ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది, యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ దెన్ ఆనంద్ గారు విల్ పికప్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ అస్ ద క్వశ్చన్స్. హర్కిషన్ మిస్త్రీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి హర్కిషన్ జీ కూడా మాట్లాడతారు. అండ్ తెలుగు కమ్యూనిటీ పరంగా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉన్నట్టయితే నేను కానీ లేదా ఎవరైనా మా టీం లోంచి కానీ మాట్లాడతామండి. We are opening now to question and answer session. Anand garu, over to you andi. Thank you Yama garu. మన ఇప్పుడు హరికిషన్ గారికి ఎవరైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి.
chat box enable చేసాము. We will try to like allocate to all, but సమయ భావం వల్ల అందరికీ మేము వెళ్ళకపోవచ్చు. Maximum try చేస్తాము. Harikisan ji, there will be question and answer sessions. ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది, వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేస్తాం జరుగుతుంది. చాలా థరోగా స్లైడ్స్ అని హరికిషన్ జీ must have gone through very thoroughly. Yeah, there is like there are no questions. There is a question from Sheshadri Anandji. If you can take that, please. It is in the chat, Zoom chat only. All right, okay. Yeah, so can you please have a look at question is like, what about the people who did not receive this letter? Okay, so basically between the 3rd and the 12th of March, you should receive in that time span your access code. If you don't receive your access code by the 12th, you can go online, www.gov.uk, tick the box, the link says access code. They will ask for your details of your home address, the postcode. They will then send that via text message or via a letter at your home address. If you want to ring the contact center, so use the number for the contact center, ring them. You haven't got your access code, they will ask you some questions about your household, and then again you will get that via text message or via the post. Okay, so I would wait till the 12th of March. If you haven't received by 12th of March, then ring or go on the website to get your access code. Okay, there's another question from Fani Kumar. We are new to UK. How to communicate with Telugu associate? Sorry, what was that question? Okay, it's not. Go to the next question, Andy. Go to the next question. Parents who are staying in UK for more than 3 months need to be included in census. Yeah, anybody in the UK Mahadev. more than 3 months must fill in the form. Okay. And there's another question from. Okay, we have an option to receive code on phone as well. Yeah, that's. So you can fill the questionnaire on phone, tablet, laptop, whatever means you can do it. Yeah. There's another question from Navya Reddy. My mother came here on visit visa on 13th Jan and planning to leave in June. She fall under the stay more than 3 months. Yeah. So yeah, anybody more than 3 months, just fill the form in at the household you're staying. And she's asking also, what are the disadvantages and What are the disadvantages disadvantages of what? of filling the form? So for our community, there's no real disadvantages because the information is not going to be shared with any other government department. So if you're thinking of immigration or refugees or asylum seekers or people who are not in this data will not be shared. And obviously, that's what I can tell you. This is not shared with any. So there's no detriment to. The only thing I can say is if you don't fill in the data, like one of the videos of one of the MPs, they don't know you're here. If they don't know you're here, how can they provide the services for you? So if you don't fill in the census, there's many disadvantages for our community because, for example, the number of Hindus will go down. The number of people speaking Telugu will go down. So if you don't fill in the form, there's many disadvantages for our community as a whole. The next question is from Dr. Sundara Malur. Is it better to fill in as an individual or as in a family? Because in family, if you're asking me to add 4 people in my house, for everyone, will they calculate as Telugu or? So if you listen to my thing, the 16-digit code is per household. It's not for one person. So when you put it, the 16-digit code, you will answer the question for all your family members. So you will write about your household, what kind of a property you live in. The next question you will write, you will answer all the questions about yourself, you know, where you live, what your qualifications are, what your date of birth. Then you have to answer the same questions for your wife, what qualifications she is. Then you will answer your question about your children. So every member of the family has to add individual questions answered for themselves, their date of birth, their qualifications, their country of birth, their language. So everyone has to fill that in. Excellent. Thank you very much. Yeah. Next question is from Himavalli.
Hemavalli garu, you are can speak now. Meanwhile, there is one very good question from Srinivas Kottamasu. My daughter is studying medicine in Bulgaria. Should I fill the details for her? Is she away for more than? Does she come back after sort of after studies? I think you should fill her details in because she'll be going for term time and then coming back home. I believe that is that the case? I think that's Srinivas Garu. If you want to chat, if your daughter is going to come back to UK, I think that would be the case. If I'm guessing this. If she's out of the UK for more than 12 months, then not. But if she goes for say 9 months of the year where she does the studying, then comes back to the UK, and then goes out to Bulgaria, so you need to include her in the form. Yes. Okay. Hemavalli garu. Yeah, my question is like if any person or a student who got stuck abroad and he or she is an UK citizen and they can't access the code which will be sent through their household. So how can they reach that? Because even the mobile, only the local mobile we will be getting the text, isn't it? Because they are abroad, so they can't even access the code as well through text. So what might be the alternative solution for this? Can I would ring the contact center up. Obviously, these are questions that I might not have answers to. So ring the question, and if you explain your situation that you're abroad, you can't get back, but you live in the UK, they may even send the contact via letter to the India or wherever. So this is a particular question which I haven't come across. So the best person is to just ring the contact center and they will give you advice on that. Yeah, thank you. Next, Ganesh garu. Hello, sir. Hi. I got a question. Like, we have already local councils voting system. We already registered with the councils, number of people living in the household. Is that not linked to this one? Because this survey happens every 10 years. So it's been happening since 1801. Only time it didn't happen was when the World War II happened. So every 10 years, that's why I said it's unique. There is data out there that the council but this data is unique. It's everybody filling the same details in. It's like it's a count of how many people live in the UK. No, I understand all that. My question is very precise. Why can't they merge? Because every year we are signing the voting list, the number of people for a household for voting. And we also mentioned if they merge with that and this will be more accurate, isn't it? No. So this is a survey for everybody in the UK. So everybody has to answer the questions. So this is the most accurate data they can get. So council data might be 6 months, a year out. This is everybody's data on the 21st or around the 21st of March. Everybody is filling the same questions throughout the country. So this is the most exhaustive data analysis they do throughout the country. And it's only done every 10 years. Yeah, thank you. Is next question from Raga Sudagaru. What is the actual deadline for filling the form? So as soon as you get the access code, which is, I've got mine, so I can fill it in today. You've got till the end of April. The 4th of May is something that's been targeted as completion. I would urge everybody to get it done by then. Because of COVID, there may be a possibility it might be extended. It depends on the completion rate. So give you some targets. The completion rate for the UK, the total UK is 94% completion. So everybody in that's a very high percentage. 94% of the population or households have to complete it. Each council has a minimum target of 80%. So if these targets are not being met, the council or the government or the ONS may extend it because they might think, because normally my job would be going to the mandirs, the gurudwaras, and having stalls and talking to people and passing the message. But because of COVID, it's been very restricted. So the government, the ONS might extend it, but I would urge everybody to get it done by end of April. Get it done in the next few months, next few weeks. Bharati Kandu, please unmute yourself.
Thank you, Harikishan ji, for your valuable suggestions and detailed presentations. Just one question, quick question. What is the approximate number of registrations we need to get all the facilities for a particular community? So normally, yeah. Each council will have their own particular. So what I'm saying on the chat, I have put a website, which is www.nomis.com. Go on there and you can look at the 2011 data. Yeah. So you can, for your particular town, city, you can drill down and find out how many Hindus live there, how many Telugu people live there, how many are in the age group. For whatever services you need, you can use that as your case study. You can use that as information for your business case. So you can go to the council or whatever and say, look, in our area, we've got 500,000 Hindus and we haven't got a mandir in this area. This is our data. Please, can you provide us some, provide us with services? The data you can use to pressurize the council to provide the services for your community. Thank you so much. Yeah. There is a question from Ramesh Garu saying, is it possible to edit the submitted forms? So, like I said, on the form itself, you can see on the right-hand side, it says view your answers. So after you've completed the form, it says view. So every stage, you can view your answers. So you can view and then edit, okay? But once you press the button at the top, at the bottom, complete, you've sent it. For example, if you made a big error, you could, I've never come across this, but I'm just thinking you could ask for another code. And they might say, you've already filled in your form. And then you could say, no, I got it incorrect. So can you send me a new access code? And then you can fill in your form again. Maybe. But I would say there's so much opportunity on there for you to view the answers and make sure you don't press the green button till you've verified all the answers. A few more questions, but it looks like we are running out of time. మిగతా వాళ్ళు మీ చాట్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్ని మేము కాపీ చేసుకున్నామండి. We will try to answer these questions when possible. Already 3 అయిపోయింది. So Harikishan ji garu gave the time up to 3 o'clock, but thank you very much. I'm okay to carry on. I want to answer questions, so I'm okay. Okay, just 1 second. Harish ji, can you please pick up the next one? Oscar garu Solihill nunchi mana Telugu. He wants to answer. Bhaskar garu, can you please unmute? Once the form is submitted, will we ever be able to view the form again, or is it gone? Once it's gone. If you do it online, and if you are worried about what you've answered, I'm sure you're all very capable of doing screenshots. So yeah. For me, it's just relevant. It's not any particular information. I've just put details about my ethnicity, and I'm pretty sure there isn't anything I would like to keep a copy of. But if you want to keep a copy, then take screenshots while you're doing it. Yeah, that's all I would say. Okay, thank you. Satish ji, I think your question has been answered, but I'm happy to catch up with you separately about how to fill family members with one code. I think that's been answered. Okay, so can I just go through it? So each household will get a 16-digit code. Each household, it's not per person. So when you get that code, that is for all of your family. So if there's 5 people, 10 people, whatever, use that code, and then you just keep adding the number of people in the house in that list. Okay? Okay, there is a bit of question here. With respect to ONS transport planning, isn't it misleading to write work from home as it may change after COVID lockdown? So ONS have done a lot of studies and they've done the questions and whatever, and this is the guidance that we're getting from them. I can't question them. They're saying they need the data as per COVID situation. This is unique. We've never experienced this, and this is going to give us a data of how we actually live today. Yeah, so it's very important that they want to pick up how we're living now. Thank you. Narasimha Salluri garu,
Please ask your question. Yeah, thanks for that. And Hema and Harkishan Garu, thanks for this opportunity. So I have two questions for Harkishan ji. And so one is, in your opinion, have we completed this type of data specific to the language and speak English very well? So would there be any conflict that we have completed some form, I don't remember, in the last 20 years, and then we are going to now follow the instructions that's given to us? So that's first question. Second question is, you talked about data sharing. So for example, for my children, I'll select Telugu being the spoken language, and I'll select English as very well spoken. Which sort of government or any private organizations will have access to that data? Because I do not want them to be disadvantaged in any way in future because of that selection. Okay, so the answer is, this information is not shared with any other government departments. Okay, I can tell you that because this is what they're telling me. We've had a 200-year history of not sharing the data with anybody else. So once the ONS get the data, they will make sure it's verified. So if an address is not saying the correct answers or whatever, correct number of people, they will make sure. Then your data and your personal information is separated from the data. Your personal information is taken away. So nobody can see that you have produced this data. So you will never be disadvantaged because whatever forms you fill in, etc., your personal information, your address, your name, will be separated from the data. So it'll be just the data of, you might be 56, you're Hindu, but not your name or your address or anything. So they can't link back to you in any way. Okay. Thank you, Kishanji. Thank you. Hari Borpatla. Yeah, hi, sir. Actually, I have one small question. Might be doubt as well. Yeah. Like, I received one survey, which is from the same Office of National Statistics on 20th January, and I filled, and almost it took me 45 minutes survey, and same questions whatever I found from this census, the form, same kind of questions I received in that survey. And I filled it, and might be they rewarded with even 15 pounds for me. But again, I received the same census. So what is the difference between that one and this one? Okay, so the census, if you look at what's happening on the television, the ONS, when you get the statistics from the COVID, you keep hearing the ONS have produced these statistics. The ONS, this is Office for National. They don't just produce census information; they produce information about the COVID. They produce information about our economy, the GDP, the inflation figures. The ONS produce so much other information to the government. So they do surveys throughout the year. They do different surveys throughout the year. My older sister gets a survey every year for her house. She gets a £15 voucher. So the ONS is a government body which carries out different surveys to continually ask questions about different parts of the economy, different parts of how people live, to ensure that they have the relevant data to provide to the governments and the local authority. So what you did was a survey which is being targeted to certain people. They do a certain percentage every year, certain percent. Not everybody, a certain percentage. Does that answer your question? I think he's been muted again. One question. I think Harikishan, I know you answered this question, but again, there is a similar. The theme seems to be the same. How about paying guest accommodation people and students live in UK? What code they have to use to fill the form? Sorry. Just read. Can you read that question again, please? How about paying guest accommodation people and students live in UK? What code they have to use to fill the form? So every student, if they're in a shared accommodation, so what they mean by a household, say for example, I live in this house and we share the kitchen and facilities. So for that part, there will only be one 16-digit code. If you've got separate floors and on each floor, you have a separate kitchen and a separate facilities that you share with that group, then there should be a separate code for that. So anybody who shares a kitchen
facilities is one area. So say, for example, in a house, maybe the bottom floor, certain members of the, say 5 students are using that and they're sharing a kitchen, they will have a separate code to the middle floor, who are another group of people who are sharing a separate, but all these will be given, they'll be sent to the, it's not the landlord reason to fill it in, but it's the person who lives at the premises to fill it in. Does that answer your question? I'm not sure if I answered it correctly. I think it does. I'm sure that covers. So if it doesn't answer your question, just go on the website and it will tell you about household. If I can get the information, I'll send it to Kishorji about the household, what it means by who, if there's a different code for different. Just the one I can remember is if you share kitchen facilities, then they're the people who you in one household. Yeah, also, Harkishanji, at this point of time, it's worth mentioning that tomorrow we are doing a similar session only exclusively for students, so they can ask any relevant questions regarding students. So I'll try to share that information, that details as well. Can I just answer the question about students? Anybody who's got students, they must fill in the form at the term address, which is at the university, and they must fill the details in at home. The reason for this is when they're at university, the council there will need the information about the students living at their term time, so they can provide the transport and the leisure facilities and all sorts during term time. But after term time, they will come and live back in the hometown, so they need to have details about them when they're living there. So students must fill in the form at the university and also as where they live. Yeah, I think that answers one of the question here by Balaji. Said, due to COVID, my kids are at home, normally working at London. Now they will be moving back to London. Should I register them here as there is no address? So if they're moving back to London, they would have got and they've got property, they would have got a 16-digit code for that property. So they should get the 16-digit code for that property, because they're not stopping here, they're stopping there. So I would urge them to get the access code for that property, because it's their house, that's where they live. So you should fill it in there. Okay, is there any more? I think that's it, Ananda. Yeah, we can. Okay, thank you very much, Harkishanji, for providing the information and answering the questions. Can I just, Anandji, can I just say that if you don't feel that I've quite answered the question, there's lots of information on the website, there's lots of help. So if I haven't managed to quite answer your question, just go on the website, and if you still think, no, I need to send me an email. You've got my email. I will clarify that on Monday, Tuesday next week. Thank you, Harkishanji. I take this opportunity to thank you all the organizations who have come forward. Intamandi inni organizations kalisi munduku vachi andaram kalisikattuga undelaga ee prayatnam jarigindi. మీకు సంబంధించిన మీ ఫ్రెండ్స్ కి కానీ ఇందులో రాని వాళ్ళకు, మీ గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ ఇన్ఫర్మేషన్ దయచేసి షేర్ చేయండి. ఓకే, హేమ గారు, ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదే మీరు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తారనుకున్నాను. పేరు పేరున ప్రతి వారికి మా ధన్యవాదాలండి. ఈ తెలుగు ఇది భాష గురించి మనం చేస్తున్న ఈ ప్రయత్నం మనది మాత్రమే కాదు, మన హోల్ కమ్యూనిటీది. కాబట్టి అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి అండ్ ఆల్సో హూ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ యూ, ప్లీజ్ పాస్ ఇట్ ఆన్. మనము చూసారు కదా, ఇప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ ఏవైతే నాకు తట్టనివి కూడా వేరే వాళ్ళు అడిగినందుకు నేను తెలుసుకున్నాను చాలా మటుకు. నాకు తెలీదు 3 months ఉన్నా కానీ దింపొచ్చు అన్న సంగతి. కాబట్టి లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్. ఎవరైనా మీ గ్రూప్స్ లో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగితే తప్పకుండా ఆన్సర్ ఇవ్వండి. అండ్ ఆల్సో మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే తప్పకుండా యూ కెన్ అప్రోచ్ మీ. అండ్ దెన్ నేను హరికిషన్ జీ దగ్గర నుంచి నేను ఆన్సర్స్ నాకు తెలియకపోతే
లేకపోతే నేను తీసుకొని తప్పకుండా మీకు పాస్ ఆన్ చేస్తాను. అయితే నాకు కొన్ని రిక్వెస్ట్ వచ్చాయండి ఇన్ఫర్మేషన్ స్లైడ్స్ కోసం షేర్ చేయమని. ఆల్రెడీ మీరంతా సెన్సస్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఉన్నారు అని భావిస్తున్నాను. కాబట్టి దాంట్లో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు ఆ గ్రూప్స్ లో లేనట్టయితే సెన్సస్ 2021 తెలుగు గ్రూప్ లో లేనట్టయితే ప్లీజ్ టెక్స్ట్ మీ and then I will pass it on to you. Information slides ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అండ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్స్ కి మనస్ఫూర్తిగా మీకు ధన్యవాదాలండి. అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ హ్యావ్ ఆల్సో సపోర్టెడ్ అస్ ఆన్ దేర్ ఇండివిజువల్ బేసిస్. మీ అందరి సపోర్ట్ లేకపోతే ఇది మాత్రం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యేది కాదు. మనకి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది కాదు. సో special thanks to Harkishan ji, Mistri ji, and also thank you to every single organization and also all the individuals who have supported and attend aina prati vallaki ధన్యవాదాలండి. నమస్కారం. Namaskaram. Namaskaram everybody.